വെൽക്കം ടു മാസ്റ്റർമൈൻഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. മാസ്റ്റർമൈൻഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയുടെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 20 വർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിശകലനം ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം മുൻ വർഷങ്ങളിലായി NIOS ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണിത്. ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി വായിച്ച് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ഉത്തരം കണ്ടെത്തി പഠിക്കുക. കാര്യമായ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ഇതുവരെ നടത്താത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായി പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ 70% കൂടുതൽ മാർക്ക് ഉറപ്പാണ്. അതിലും കൂടുതൽ ഉറപ്പാണ്, ഒരു ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ്, 70% മാർക്കെങ്കിലും നേടാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 64 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഈ 64 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ഉത്തരം കണ്ടെത്തി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ 70% മാർക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഹിസ്റ്ററി പരീക്ഷയുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് വൺ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെയിൻ തീംസ് ഓഫ് ദി സംഗം ലിറ്ററേച്ചർ. സെക്കൻഡ് വൺ, വൈ ഡിഡ് അശോക അഡോപ്റ്റ് ദ പോളിസി ഓഫ് ധർമ്മ? ഗിവ് റീസൺസ്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി 19th century. Fourth question, examine the main features of the economy of the early Vedic people. Fifth question, critically assess the importance of India's trade with the Roman Empire during post-Mauryan period. Sixth question, discuss the role of Ramakrishna mission in the Indian social movement, Indian social reform movement. Okay, discuss the role of Ramakrishna mission in the Indian social reform movement. Seventh question, explain the main contribution of the Swadeshi movement. Explain the main contribution of the Swadeshi movement. Eighth one, analyze the main features of the Gandhi-Irwin Pact. What were its consequences? Another question, who was the first Mauryan king to issue inscription? In which language were they written? Another, what informations do megalith graves yield about the culture of the period? What informations do megalith graves yield about the culture of the period? Next question, describe the military organization of Vijayanagar Empire. Then 12th question, explain any 4 reasons for Humayun's failure in his fight against Sher Shah. Then next question, why is the year 1947 said to be a year both triumph and tragedy in modern Indian history? Triumph and tragedy in modern Indian history. 14th question, discuss giving examples the main features of the 3 Buddhist schools of art. 15th question, what are sutras? Explain the subject matter of Shrauda Sutra. 16th question, how do geological studies provide an idea of history? Explain. 17th question, why do historians use C14 for dating? C14 for dating.
Next question. Evaluate Babur's problem after the victory of Panipat. 1526. Next question. Examine the dual system of administration of Bengal. Then discuss the social changes in the later Vedic period. 21st question. Explain the means and methods of irrigation during the medieval period. 22nd question. Explain the territorial expansion of Delhi Sultanate under Alauddin Khilji. Explain the territorial expansion of Delhi Sultanate under Alauddin Khilji. Question number 23. Describe the Quit India movement. Describe the Quit India movement. Next one. Describe the rise of the left during national movement. Describe the rise of the left during national movement. 25th question. Explain two main features. Explain two main features of the megalithic culture of South India. Megalithic culture of South India. Then 26th question. What were the two main areas of conflict between Vijayanagar and Bamini kingdoms? 27th question. Explain the contributions of Kushans in the field of economy and art. Kushan Empire. Explain the contributions of Kushanas in the field of economy and art. 28th question. Explain any four important crafts. Explain any four important crafts practiced in the Harappan period. Practiced in the Harappan period. Then 29th question. What were the effects of the conflict between Aurangzeb and the Rajputs? What were the effects of the conflict between Aurangzeb and the Rajputs? 30th question. By whom was the Vernacular Press Act passed? What were the main provisions? By whom was the Vernacular Press Act passed? What were the main provisions? Then 31st question. Examine the new methods to protest adopted by Indians during the Swadeshi and boycott movements. 32. Question number 32. Describe the main features of Gandhara and Madura schools of arts. Then 33. Describe the main features of the military administration of the Vijayanagar Empire. 34th question. What was the effect of commercialization of agriculture on Indian economy? Explain. Then 35th question. Under what circumstances was the non-cooperation movement organized? Why did it fail? Why did it fail? Question number 36. In what two respects were the regional states different from the empire of Delhi Sultanate? In what two aspects were the regional states different from the empire of Delhi Sultanate? Then 37. Question number 37. Why is the 6th century BC referred to as an era of second urbanization? Explain any 4 points. Explain any 4 points. Then question number 38. What were the main objectives of the Indian National Congress in its formative years? Explain.
Question number 39. How did the labor and socialist movements help women in their struggle for the right to equality? For the right to equality. How did the labor and socialist movements help women in their struggle for the right to equality? Question number 40. Give an account of Harappan trade with Mesopotamia, giving examples of archaeological and inscriptional evidence. Question number 41. Under what circumstances did Babur invade India? What was the significance of the first battle of Panipat? 42nd question. Why was Bengal partitioned in 1905? How did the people of Bengal react to the partition? 43. What is the religious literature? What is the religious literature? Name any two religious texts of ancient India. Question number 44. What two archaeological evidences suggest that Harappan traders had established contacts with foreign lands? 45th question. What two changes were introduced in the composition of the nobility during the rule of the Khiljis and Tughlaqs? Khiljis and Tughlaqs. 46th question. Explain the reasons for the rise and spread of Buddhism in India. Question number 47. Why is Zainul Abidin called Akbar of Kashmir? Why is Zainul Abidin called Akbar of Kashmir? What were his achievements? What were his achievements? Question number 48. Explain the important means and methods of irrigation in medieval India. 49th question. What is the two sects of Jainism? What is the two sects of Jainism? Next one, question number 50. What is the significance of the Hathi Gumpha inscription? Hathi Gumpha inscription. Question number 51. How was Aurangzeb's policy towards the Rajputs different from that of Akbar? How was Aurangzeb's policy towards the Rajputs different from that of Akbar? Question number 52. Question number 52. Explain any four features of early Vedic society. Explain any four features of early Vedic society. Early Vedic society. Question number 53. Explain any four important administrative changes introduced by Sher Shah during his brief rule. Then next one, 54. After Sultan, what was the most important office in the central administration of Sultanate? What was its main function? After Sultan, what was the most important office in the central administration of Sultanate? What was its main function? Question number 55. When and by whom was the Vernacular Press Act passed? What was the real motive behind the accord? Question number 56. Explain how the policy of free trade. Explain how the policy of free trade introduced by the British completely changed the nature of the Indian economy.
Question number 57. How did the people of Bengal react in 1905? Explain. Then 58. Question number 58. Explain briefly Karl Marx's concept, idea of socialism. Explain briefly Karl Marx's concept of socialism. Question number 59. How did the emergence of regional kingdoms between AD 750 to 1200 lead to cultural development in India? Then question number 60. Describe the major challenges faced by the Delhi Sultanate. Describe the major challenges faced by the Delhi Sultanate. Then 61. Describe the main features of organization of craft production under the Mughals. Question number 62. Gandhiji changed the Indian national movement into a mass movement. Justify the statement with suitable examples. Gandhiji changed the Indian national movement into a mass movement. Justify the statement with suitable examples. Then question number 63. Nationalism in India developed primarily as a response of the British rule. Give arguments in support of the answer. Support of the statement. Nationalism. Question number 62. Gandhiji changed the Indian national movement into a mass movement. Justifies the statement with suitable examples. Question number 63. Nationalism in India developed primarily as a response of the British rule. Give arguments in support of the statement. Question number 64. Last and final question. Name any two characteristics of the Neolithic culture. Name any two characteristics of the Neolithic culture. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി വായിച്ച് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ഉത്തരം കണ്ടെത്തി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും എനാബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.